Morning students. So we were discussing about GPS surveying techniques. Okay, so in the last class we have studied static surveying method, and today we can discuss about kinematic surveying. So kinematic surveying means this is the mode of positioning from a moving platform. That is, here the platform will be moving. That is, the rover receiver will be moving in the case of kinematic surveying. So in the previous one, in the case of static surveying, both the reference point and the rover is stationary. Okay, so what is meant by reference point and rover? Reference point means the point whose coordinates are known, and rover receiver means the point whose coordinates are unknown. Okay, so here in this technique the rover is moving. A moving rover whose position can be calculated relative to the reference. So there is a difference between kinematic and static method. In the kinematic surveying method, the mode of positioning from a moving platform, that is, the antenna will be in motion. Okay. So here first the rover has to perform initialization, that is, a reference and a rover receiver are switched on and remain stationary for 5 to 20 minutes for collecting the data. That is, when before moving to the next area, it has to remain stationary for 5 to 20 minutes in order to collect the data from the satellite. Okay. The actual time depends upon the baseline length from reference and number of satellites observed. So there should be minimum of 4 satellites in order to obtain the point or the location details of that point. After this period, the rover may move freely. That is, after collecting the data for about 5 to 20 minutes, it can move freely to the other position. Okay. A relative positioning method where one antenna and receiver is stationary and one antenna plus receiver is moving. Here one antenna will be moving and the another, that is usually it will be a reference point, and that reference point or reference receiver will be stationary. And also, in order to get high accuracy, there should be more than 6 satellites, and this should be well distributed over the sky. Okay. And after collecting the data, kinematic post-processing software is needed to obtain the point coordinates. That is, the coordinates we are inputting as the data on the software, and we can analyze the details in order to locate the objects. Kinematic GPS is similar to radial surveys with total station. Okay, so you have studied total station. So radial survey with total station is similar to this kinematic GPS. And kinematic GPS surveying is suitable for an area where there is no longer overhanging trees, overpasses or such structures in rover's route. That is, here rover is moving. So on that area there should not be any obstructions like overhanging trees, overpasses or other structures. Okay, if there is this type of obstructions, the rover cannot move freely. So this type of obstruction should not be there. When the moving receiver is in a constant motion, it is called continuous kinematic. That is, if the rover is in constant motion, it is known as continuous kinematic. And in most surveying applications, a method called stop and go kinematic is used. It is the most commonly used method, that is stop and go kinematic method, that we can discuss later. The stationary receiver called the base receiver is placed at a known point, and the second receiver, which is called rover, will visit all unknown points. Okay, that is, the reference point will be stationary and the rover receiver will be moving to different points whose location has to be found out. Rover will occupy each unknown point for a very short time. That is, that period is described here. That is, for 5 to 20 minutes, this rover will occupy the unknown point. Okay, so this period is needed in order to collect the data from the satellite. Hence, the procedure is known as stop and go. That is, the rover is stopping at that point for some period, and after collecting the location details, it is moving or it is going to the next point. So it is known as stop and go surveying method. So the application of this kinematic surveying, it is used for measuring trajectory of moving objects, and in hydrographic survey, and in surveying center of a road, and collection of data for the preparation of highly accurate topographic maps. So for all this purpose we can use this kinematic surveying method.
And the advantage is it is fast and economical, and continuous measurement is possible using kinematic method. And disadvantages are it occupies station. The occupied station should be free of overhead obstructions. That is, as I have told, there should not be any overhead obstructions since it is moving, and the route between the station must be clear. And it requires reinitialization if there is any loss of lock. That is, if it has lost some lock between the satellite, we have to perform the whole process again. Okay, so these are the disadvantages of kinematic surveying method. So now we can discuss one of the most important kinematic method, that is stop and go technique in kinematic method. Okay, and this method is referred as semi-kinematic surveying, because here as I have told, there will be two stations. One is reference station and the second one is rover station. Reference station means the locations of this reference station will be known, and the rover station means its coordinates are unknown. Okay, and a reference station is established and the rover receiver are in continuous motion, so it is known as semi-kinematic. That is, one is stationary and the rover receiver is moving, so it is known as semi-kinematic survey. And after initialization, rover is moved from point to point to collect the data for small duration, and then it gets stopped and moved to another point. That is, after collecting the data, the rover will be moving to the next station and remain stationary at that station for some period, around 5 to 20 minutes, and collect the location details of that point. And after collecting the details, it will move to the next point, next unknown point. Like that, the rover is in continuous motion, and the reference receiver is stationary. So it is known as semi-kinematic surveying method. And the observation period is as low as few seconds. And there should be at least 4 satellites without signal loss for this method. Okay, and roving receiver move from one point to another, and this rover will be maintaining lock on the satellite, and the rover remains only for small time, that is 5 to 20 minutes, and using post-processing software, these points can be plotted. So this is the procedure of stop and go kinematic method. Okay, so we can explain using this figure. That is, here this is stop and go procedure. Here this is the reference station, and the coordinates of these points are known. Okay, so first the details of this point is collected using the minimum of 4 satellites. Okay, then after collecting the details of this reference point, the GPS will be moving to the first position, that is point 1. Okay, and it will be remain stationary at this point for some period, that is 5 to 20 minutes, and it will collect the location details of this point. Okay, and after collecting the location details, this rover receiver is moving to the next point, that is point 2, and remain there for some period for collecting the location details. And after collecting the location details, it will be moving to the next point, then next point, like that is completing the whole process. That is, it is collecting the location details of all these unknown points. That is, here the rover is moving like this. So it is a stop and go procedure. Okay, and one more thing here, there is an error calculation which is carried by the satellites. I will explain. അതായത് ഇതിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ്, വൈ ആൻഡ് സെഡ്. അതായത് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, അത് എക്സ്, വൈ, സെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനുശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സെയിം 4 സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ GPS വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു 5 to 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്, വൈ, സെഡ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ GPS വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി നോട്ടഡ് ആസ് x1, y1 ആൻഡ് z1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെയിം പോയിൻറ്റിൻ്റെ 2 ലൊക്കേഷൻ കിട്ടി. ഒന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ലൊക്കേഷനും, പിന്നെ ഒന്ന് GPS റിസീവർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കളക്ട് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന 4 സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എറർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനും പിന്നെ ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത കോർഡിനേറ്റ്സും അതിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതവിടെ വെച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അൺനോൺ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളെ GPS റിസീവർ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു 5-20 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ എറർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ എററും കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ, അതായത് വൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. അതിനുശേഷം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എററും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ റോവർ റിസീവർ പോയിൻറ്റ് 2ലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത എറർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ എററും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓരോ പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച എറർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് വേരിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ GPS വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എറർ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന എറർ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണേണ്ട ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കും, ഓരോ അൺനോൺ പോയിൻറ്റിലേക്കും നമ്മുടെ ഈ റോവർ റിസീവർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് GPS സർവേയിങ്, ദറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയർ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ മെത്തേഡ്. And it is similar to rapid static method in which all receiver observe the same satellite simultaneously. That is, here all the receiver should observe the same satellite. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പം 1, 2, 3 ഏത് ലൊക്കേഷനിലായാലും ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ സാറ്റലൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഈ മൊത്തം പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഈ 4 സാറ്റലൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം, അല്ലാത്ത കേസിൽ എറർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. ഒരേ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നായിരിക്കണം ഈ എല്ലാ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓൾ റിസീവർ ഒബ്സർവ് ദ സെയിം സാറ്റലൈറ്റ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി and the reference receiver occupy the same control point throughout the survey. Reference receiver should occupy the same control point throughout the survey. Okay. So application for detailed and engineering surveys in open area and used where the points are close together. അതായത് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയറാണ്. അപ്പോൾ നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ഏകദേശം അടുത്തടുത്താണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ, ദെൻ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വേ ടു സർവേ ഡീറ്റെയിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ. And the disadvantage, it should maintain log to at least 4 satellite throughout the survey. അതായത് ഈ സർവേ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ലോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ സാറ്റലൈറ്റ്. ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ട്രൂ കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈനാമിക് സർവേ. ഹിയർ ദ റെഫറൻസ് റിസീവർ റിമെയിൻ ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ നോൺ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ റോവർ റിസീവർ കളക്ട് ദ ഡാറ്റ ഓൺ എ മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. So here the reference receiver is remain fixed and the coordinates of these reference points are known, same as our previous one. But the difference is here the rover receiver collect the data on a moving platform. The rover receiver is on a moving platform like vehicle, vessel, aircraft, etc. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റോവർ റിസീവർ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷനാണ്. ഇവിടെ പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പ്രൊസീജിയറാണ്. ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അവിടുത്തെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റോവർ റിസീവർ ഉള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെഹിക്കിൾ, വെസൽ, എയർക്രാഫ്റ്റ്, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. The reference and rover are switched on and remain stationary for 5 to 20 minutes for collecting data. After this period, the rover may move freely.
While the rover moves, the user can record its position at a predefined recording rate. അതായത് ഒരു predefined recording റേറ്റിലാണ്, അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു 1 സെക്കൻഡിൽ, അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ 1 സെക്കൻഡ് നിൽക്കുക, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ. അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ പോലെ ഒരു കുറേ ടൈമിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റാണ്. ആ മൂവ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെയിം പ്രീവിയസ് മെത്തേഡുമായിട്ട് ഒരു സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റോവർ റിസീവർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. If loss of satellite lock occurs, a new period of static initialization must take place. അതായത് സാറ്റലൈറ്റായിട്ട് ലോക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ആ എറർ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് കൈനമാറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് GPS surveying. Okay. I think you have clear about this kinematic method. So this is about kinematic method of GPS surveying. Okay, thank you.